Cameroon's flag bearers are set for a defining weekend on the continental stage as the CAF Interclub competition rolls into action. Well, from Yaoundé to Malabo, the country's champions and challengers are bracing up for high-stakes fixtures that could shape their journey in Africa this season. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse Fellow Match right here on Spectrum Television. We'll look at the chances of El Pacha, Aigle Royal de la Ménoire against FC San Pedro of Côte d'Ivoire and Colombe flag bearers in the CAF Champions League and how they would fare against AS Giraffe from Senegal. Today we will discuss so many things happening across Cameroon football, and we have the finest of brains to discuss all of this topic. Now we have two guests present with us in the studio. I start first with a man that is making his debut on La Presse Fellow Match. The very first time we're having him. It's none other than Coach Saul Simplice, coach of the Intermediate Lions, coach of Dynamo of Douala, the one who qualified Panthère Sportive. I mean, the special one, right? That's the way to just sum it up. The special one. Coach, welcome. Thank you very much, Ladonette. It's a pleasure to be with you, and and I hope that at the end of this program, millions of viewers will be satisfied with our opinions. No, it's going to be wonderful. Coach, I want to ask something, right? You know, we see a lot of things on social media where coaches take pictures with their clubs and all. Today you're wearing Adidas. Why are you repping Adidas instead of a Cameroon club or anything that is related to Cameroon? I don't think I don't think Cameroon can say they have a dressing brand that is very official. We have some few. I mean, as your status, as the special one, coaches that have done all this work, that is also part of, national team, which is the Intermediate Lions. I mean, I'm not here like the coach of Intermediate Lions. I'm not here like the coach of Dynamo. Maybe I'm a brand manager of Adidas. Oh, are you the brand manager of Adidas? Maybe, who knows? Who knows? Okay. Well, that's Coach Saul Simplice, the special one. Well, before I go to Raphael Mayaka, second guest of the day, Coach, how is Douala treating you so far? You guys have been open. I mean, Dynamo has been recruiting. You're not here as a coach of Dynamo, but Dynamo has been recruiting. How has the process been? So far, so good. Douala is a good town. I've been here before, but not as a coach. And I have good people here like Ladonette, so I'm at home. He is at home. Good people here like Raphael Manyaka. Well, Raphael Manyaka is a second guest of the day. He's publisher for Griff to Foot, that sports portal that keeps you updated with everything happening in and out of Cameroon when it concerns football. Raphael Manyaka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir ONI, bonsoir Prokoti. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV normalement et ceux qui sont scotchés sur le programme La Presse fait le match. C'est toujours un plaisir pour moi d'être présent sur le panel et une première où on ne sera presque que deux co-panélistes. C'est assez original et merci encore pour l'invitation. C'est spécial, c'est spécial. C'est parce qu'il y a des special ones. Ok. Il faut que ça soit un peu spécial aujourd'hui. Ok. Oui, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. L'année-ci, malheureusement, on n'a pas pu venir faire le tournoi du légende à cause de beaucoup de choses, beaucoup de travail. Mais l'année prochaine, on sera là. Mais comment était le tournoi de légende de cette année? On a eu beaucoup de stars quand même qui étaient là et l'ambiance, c'était explosif. Oui, cette année encore, merci. J'ai compris que cette édition, ONI et la presse refait le match était très occupée. Il y avait la préparation des Interpol. Je crois qu'il y avait les barrages du côté du sud-ouest. Donc oui, c'est compréhensible. Mais du côté du tournoi des légendes, encore une fois, on a réussi à faire ce qu'on pouvait. On a réussi à émerveiller une nouvelle fois la ville de Douala. Je pense que parmi les tournois qui comptent au début, à la fin de la saison de nos championnats locaux, le tournoi des légendes est comme ce tournoi-là qui vient accueillir les joueurs locaux ou encore ceux qui évoluent à l'étranger autour d'un championnat de vacances qui une nouvelle fois encore a drainé beaucoup de foule, beaucoup de monde et a réussi notamment à mettre les petits plats dans les grands. Encore une fois, grâce notamment à la mobilisation de la presse du littoral et de tous ceux qui font vivre le sport au Cameroun.
Quelles sont les leçons à tirer de cette édition pour le prochain ou pour la prochaine? C'est de toujours trouver le moyen de grandir le nom du tournoi des légendes dans Douala et encore dans le Cameroun, de fait de toujours ramener dans notre stade des joueurs évoluant sur le plan en local. Ça permet aussi à ceux qui habitent du côté d'Aquanor de mettre les visages. Parfois ils entendent des noms Patin, ils entendent le nom Maroc, ils entendent le coach Simplisso, mais ils n'ont jamais eu la chance de les voir. Et lors d'un tournoi comme ça, ça permet à ces gens-là de pouvoir mettre un visage, de savoir peut-être que bon, on va pro coach, comme il s'appelle Special One là, ça veut dire qu'il se sent beaucoup, alors que quand il est là devant vous, c'est même lui qui vous fait rire. Donc tout ça là, c'est important de pouvoir rapprocher les acteurs du football avec la population, et c'est ce qu'on essaye de faire chaque année avec le tournoi des légendes, et peut-être une fois de plus, l'année prochaine, avoir encore plus d'acteurs qui permettent de relever le tournoi. Okay, I want to ask you this one question, you know. I think it was the International Day of Sports for Development. Philemon Bale actually brought a great idea of journalists to take the forefront when it comes to sports, you know, not just aspire to be journalists, but also go in for, to administrative positions and all. And I actually want to ask you, because looking at the success of Tournoi de Légende, it's not just in Douala, but across Cameroon, that many people are looking up to this tournament via social media. Have you ever thought maybe of owning a club, of getting into football management, you know, of getting into administrative positions? Is that maybe a future dream? We've seen Angu Leslie, yes, Vice President of ISOSA, so it means it's possible that other journalists can actually pick up that initiative. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le football et son origine, c'est pratiquement toujours les journalistes qui ont porté très haut les compétitions. La Coupe du Monde, c'est un journaliste. Le Ballon d'Or, c'est les journalistes qui ont créé tout cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, le rôle du journaliste, c'est pas toujours d'écrire et de relayer. C'est aussi de pouvoir, parce que c'est lui qui est au quotidien, au cœur de la chose footballistique, c'est lui aussi qui peut grandir le nom d'un certain nombre d'événements, apporter son regard à des équipes. Et je pense que le coach en est un bon exemple. Je me souviens, lorsqu'il a été nommé entraîneur des sélections à prime, le coach s'est renseigné auprès des hommes de médias pour savoir un peu ce qui s'est passé, quel est notre regard sur le football MTN One, quels sont les joueurs qu'à notre niveau, nous on a vu qui pourraient l'aider dans sa mission de conduire l'équipe à prime. Donc je pense que oui, aujourd'hui les médias ont le place. Moi personnellement, je ne me suis pas fixé d'objectif à ce niveau d'être administrativement auprès d'une équipe. Pour le moment, j'ai envie de dire encore cette position que j'ai aujourd'hui de regarder. Je pense que j'ai besoin de me nourrir encore de beaucoup d'années d'expérience. Après, pourquoi pas essayer d'apporter ma pierre à un club, faire grandir une équipe. Et je tiens aussi ici à saluer le travail que vous-même, ONI, vous faites sur vos plateformes, notamment concernant les footballeurs locaux camerounais par rapport à leur image sur les réseaux dont ils ne comprennent pas encore l'importance de pouvoir d'avoir une belle image sur et en dehors des terrains. Donc je pense que vous, moi, dans notre secteur d'activité qui est le journalisme, mais aussi en dehors, à travers le travail qu'on fait, on pourrait apporter beaucoup de choses dans notre environnement. Mais je pense que pour le moment, peut-être pour vous comme pour moi, je pense que ce serait peut-être encore trop tôt d'y aller, mais on tend peut-être vers quelque chose comme ça. To add something about the journalists, I think they have a very, very big role in our football. I'll give you a case in Norway. The Secretary General is a journalist. The Secretary General of the Federation is a journalist. The Divisional League President of Mezam, before was Genius was a journalist. We have the Divisional League President of Ngokutunja is a journalist. Journalists own clubs. Precious Lady is owned by journalists in Norway. So in Norway we already have a step ahead. We know that they are very important, and
today is an opportunity for me to thank and to praise what they are doing in the platform, because sometimes we are not able to go to all stadia to watch matches. Sometimes I sit at home at the evening, maybe I can put some internet connection. I look matches through their platform because they are broadcasting matches live. Sometimes even after you can go back and you look matches from there. You see players, see how they perform. So you cannot do without journalists, and the communication part of teams helped a lot. I think today players, coaches, and teams should make sure that the communication unit of their teams should be very, very, very active, because it's all about image. You cannot say something that people don't know. So when there's a lot of communication on something, it attracts people, and then you can easily sell. That's a very important, coach, and a vital addition to that. But like Manyaka said, for now it might not be in the books, but who knows? Years, I mean, you still have lots of years to live on earth, so you never can tell where life will take you. So there you have it, our guest of the day, Coach Saul Simplice and Raphael Manyaka. And I guess it's time for us to get into the show, the content of today, talk about what has been making headlines across Cameroon football. This will be after this transition. Well, we'll talk about what has been making headlines across Cameroon football, FC Eboloa, the National Interpose, and so much more. But that will be after this transition. Well, while Landry, Yosa, and the rest get everything set for that, I guess it's time for us to just get into it in proper. We'll start first with the elections. Well, the FECAFOOT electoral season kicked off this weekend with divisional and regional level elections setting a stage for a high-stake one come December. While some regions saw decisive victories, others were marked by protests, allegations of ghost clubs, and public dissent from officials. Details in this report. The opening whistle for the FECAFOOT electoral race has sounded, with divisional level elections taking center stage over the weekend. This first phase, which lays the foundation for the composition of the Electoral College, has already unfolded like a high-stake fixture, delivering both clear victories and heated off-the-pitch drama. The democratic contest was not played on a level pitch everywhere. In Bamenda, the capital of the Northwest region, proceedings were disrupted by protest. Demonstrators brandished banners reading, "Northwest FECAFOOT says no to fake election, no to corruption, Eto must resign." Critics denounced the presence of so-called ghost clubs and phantom presidents, allegedly mobilized to cast votes, a move they described as a foul against fair play. Subventions have not been paid, we have not been invited. The new clubs that have never participated are there holding elections. So we are club presidents saying no to any election because it's a scam and it's a sham. No to The protest was not in isolation. In the North region, clubs united to protest against poor officiating, carrying placards that expressed their frustrations. Some of the messages included demands for recognition, such as emphasizing that they had paid their championship membership dues and licensing fees and were now insisting on a commitment to participate in any competition. Others called for officials to leave the championship, urged those involved to step aside from the electoral process, and highlighted that their clubs were victims of poor refereeing. Elsewhere, the Ito family consolidated its influence within the federation. Etienne Ito, brother of FECAFOOT president Samuel Ito, was elected delegate for the FACO Divisional League, while David Ito, another sibling, clinched a seat as delegate for the Sanaga Maritime Divisional League. Their new roles grant them voting rights in the FECAFOOT presidential election set for December 2025, a development that could tilt the balance in favor of the current leadership. While new delegates were being elected to office, others were moving in the opposite direction. One of them was Biga Felix, FECAFOOT's foot vice president and a long-serving member of the executive committee, who officially tendered his resignation on Friday, September 12, 2025. In his letter,
Biga cited deep disagreements with the current management style of the federation and a desire to step away from what he described as a toxic climate surrounding the ongoing electoral process. He nonetheless expressed pride in his contributions to Cameroonian football, from grassroots development to the national stage. He joined a growing list of FECAFOOT officials who have resigned. Well, there you have it concerning the FECAFOOT elections. Well, it has concluded at the level of the divisional level. But, you know, one thing that is always on everybody's mind, Rafael Mayaka, is the Eto'o family. Etienne Eto'o, David Eto'o as delegates. What do you think about that? Especially when many, have been clamoring that Eto'o should not go for a second term. And it seems like maybe chances are being tilted to his end to win the elections. What do you think about it? Ben, je pense qu'une élection, que ce soit dans le football ou en politique, chacun doit pouvoir affûter ses armes. Moi, je comprends ceux qui disent que voilà, y a une légion Eto'o qui est en train de prendre en main le football. Mais après, je pense que à la fin de la journée, on doit juger les hommes sur ce qu'ils font pour le football. Pour le cas de David, je sais que c'était un ancien footballeur, il a joué en élite, mais actuellement, très sincèrement, je ne sais pas quel est réellement son apport dans le football, bien dans la Sanaga maritime, là où il a été élu délégué. Pour ce qui concerne Etienne, lui, il est j'ai pas envie de dire le propriétaire, mais le président de African Football, une équipe qui est en division régionale dans le littoral. C'est un acteur aussi du football camerounais. Donc aujourd'hui, je pense que tous, peut-être comme le grand frère, veulent aussi faire partie de ce football camerounais qui veut grandir. Peut-être à leur façon veulent apporter leur pierre à l'édifice tout en permettant à leurs frères aussi de rester. Parce que ce qui est certain, je vois mal Etienne comme David, si leurs frères, si le président de la fédération, Samuel Eto'o, se représente aujourd'hui, eux voter contre lui. Ça c'est clair. Et comme je le dis, c'est une élection. Et durant les élections, chacun met ses pions comme il le sent. Donc moi aujourd'hui, je ne pourrais pas en vouloir le président de la fédération ou encore David et Etienne d'avoir été élus délégués dans les différents départements où ils l'ont été. Parce qu'après, ce n'est pas Samuel Eto'o qui les a élus. Je pense que pour ceux qui ont vu les images, je pense que David dans la... Etienne, c'est au Faco. Au Faco. Dans David, le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Là encore, moi je me serais attendu à l'inverse. Parce que je sais que David, à un moment, a un peu exercé dans la douane du côté du sud-ouest. Donc j'étais étonné de voir plutôt David dans la Sanaga, Etienne dans le Faco. Etienne, en fait, là où moi, j'ai pas bien compris, c'est Faco, Etienne et tout. Il n'y a pas... J'ai pas compris la relation entre ce département-là, Etienne et tout. Donc j'étais un peu surpris. Et de ce que j'ai appris, il y a beaucoup de personnes dans le département du Faco qui eux-mêmes ne comprenaient pas d'où sortait le nom Etienne Eto'o, à quel moment il était impliqué dans le football de ce côté-là. Donc, des questions comme celle-là, franchement, ça mérite de se poser réellement et de savoir si les délégués qui sont élus dans certains départements ne sont juste pas là pour être, comme je l'ai dit, des personnes juste pour permettre au président sortant d'être réélu. Donc ça, je l'entends aussi de cette oreille-là. Et là, ça pose quand même un véritable problème dans la gouvernance de notre football. Si juste on a des élus nommés pour juste présenter, faire élire un président et par la suite le développement du football ne suit pas. Mais pour ce que je sais, dans le sud-ouest, quand même, c'est l'une des régions où, quand même, en termes de développement de notre football, année après année, ça suit. C'est vrai que sur cette édition, avec les problèmes d'arbitrage que l'on connaît très fort, ça n'a pas toujours été le cas. Mais encore plus dans la Sanaga maritime, j'ai vraiment pas d'écho d'un championnat départemental fort là-bas. Donc, j'ose espérer que
le renouvellement des hommes de ce côté-là, avec comme l'un des délégués, David Eto'o, pourrait avoir de son influence. Si ça reste sur un statu quo, alors je pense que, bien évidemment, ceux qui disent que les frères Eto'o sont juste là pour une réélection de leur grand frère auront raison. Okay. Well, let's move over to the next topic. Let's talk about it. I want to add something about what he said. No problem. If you want to ask something, then you have the floor, Coach. Yes, first of all, I want to say that it was an election. It was not an appointment. So, and it's not a popular election. There are stakeholders who are supposed to vote. And the stakeholders are team representatives. So it's not something that anyone can vote. So if a team representative had decided that this is the person they want as their delegate, it's not a matter of people outside. People outside can say what at the end. They will have 60 delegates, 6 delegates per region. So just to clarify, David Eto'o and Etienne Eto'o are not those who vote at the level of the national level. Okay. Yes, they will not vote. Okay. Yes, they will not vote. So just to clarify, that they are not there to make their brother win. Okay. It's not a bad thing for your brother to win, but they are not the one that will be voting at the national level. The regional elections are coming up. The delegates are the one to vote those who come and vote in Yaoundé. So the road is still long, and at the regional level, the stakeholders will still decide who they want to represent them. So it's not something that you can just get up and say the election was not. No. Team presidents, those who spend their money, said that we want these people. Those who are not spending their money and say they want somebody else. That's the problem. Coach, you said they're not going to vote, but they're going to vote delegates at the regional level. Yes. So in as much as how you want to look at it, they still have a role to play in the overall elections. Yes, they have a role to play. In the Southwest, let's talk about how, because one of them is there. In the Southwest, I don't think one person can decide who will be among the 6 delegates. So if the other stakeholders, the other delegates are against those who will stand for the regional elections, I don't think one person will change. But with the work that the president of the federation is doing since he took over in 2021, I think it's a normal stakeholder in Cameroon football we appreciate and normally give him another 4-year mandate. Okay, Coach, just for clarity, what is the place of these divisional elections in the grand scheme of the elections? Yes, there are those who vote the regional delegates. Yes, each region will have 6 the regional delegates. Those 6 regional delegates will make up, there will be 60 of them, plus the delegates from the professional league and what they call committee. And those are those who vote for the national level to vote the president. And I even heard that there's a journalist who wanted to be the president too, a former spokesman, a journalist. You heard? Yeah. You heard? Yes. So journalists are very active in the election. Okay, good. Well, let's talk about the national interpolls. Well, it came to a halt prematurely last week. The game between Mintak Duo Sanaga against Kumba City FC came to a close after prematurely around the 75th minute after referee Danga Mundi was thoroughly beaten by the spectators of alleged spectators of Mintak Duo Sanaga, and they are actually holding him for alleged biased officiating. Let's go look at how that situation went down. Football, once a symbol of peace and unity, has now turned into a tool of violence, barbarism and vandalism. These were the scenes at Bankomo this Thursday, April 11, during match day 5 of the national interpolls in the game between Kumba City FC and Mintak Duo Sanaga. The match was abandoned in the 74th minute after Mintak's fans stormed the pitch and attacked the referees and Danga Mundi and his assistants, accusing them of poor officiating.
At this time, the score was tied 2-2, but the game had been marked by several controversial decisions. Mintak took an early lead with 2 goals scored by Wilfried Frank in the 5th minute and Wilfried Diallo in the 12th minute. As the game progressed, Mintak players received several cards, including a red card. Kumba City was awarded a penalty, although the initial shot was saved by Mintak's goalkeeper. The referee ordered a retake, judging that the goalkeeper had infringed the rules. At halftime, the score read 2-1. In the second half, several attacking moves by Mintak were disallowed for offside. Kumba City then equalized with a free kick, leveling the score at 2-2. These goals sparked outrage amongst Mintak fans who believed the boys from the southwest region were favored by the officials. Following this, the referees were violently attacked. They were struck with various objects, their clothes torn, and some Kumba City players injured. Those affected were rushed to the nearest medical facility. Important to note that the draw sends Kumba City FC to the semi-finals of the National Interpolls. Unfortunately, such incidents have become common in Cameroon football. In the National Interpolls alone, 4 games have already seen questionable officiating mirrored by similar problems in the league, casting a dark shadow over the sport. Well, there you have it. It was a deplorable scene, a horrible scene in total or in general to watch at. Unfortunately, these referees received medical attention but was still to have any update. But look forward to a subsequent edition of La Presse for the match for all the updates concerning these match officials. However, the FECAFOOT Homologation and Disciplinary Committee has actually ruled that this game be replayed. However, the date has not been scheduled, so the date has not been given yet. And in the meantime, we have 3 teams that have qualified for the semi-finals of the National Interpol: Sable de Batier, Titanic FC Sama from the Littoral region, and the last but not the least, Dream Team FC all the way from Bamenda. Details in this report. The FECAFOOT Homologation and Disciplinary Committee has ruled that the Interpol's Group A match between Mintak FC de la Haut-Sanaga and Kumba City FC abandoned on Thursday in the 75th minute will be replayed with new match officials. The fixture will also be staged behind closed doors as part of disciplinary measures. The regional encounter was called off after chaotic scenes in the stands. Match referee Ndanga Mundi and his assistants were violently attacked by angry fans who accused the officials of biased officiating, forcing the game to a premature end. Although the ruling has been made, a new date is yet to be communicated for the replay. The stakes remain extremely high. Kumba City sit on 7 points, while Mintak have 6. A draw will be enough to see the Southwest representative progress, while Mintak must win to stay alive. Only 1 ticket remains for the semi-finals of the 2025 National Interpolls. Sable de Batier have already booked their place from Pool A, awaiting either Kumba City or Mintak to join them. Over in Pool B, the race is already settled. Titanic FC Sama topped the group with a perfect 12 points, while Dream Team FC of Bamenda finished second on 9 points. Both have sealed their spot in the last 4. The chaotic scenes and rescheduling have thrown the Interpol's calendar into uncertainty. Originally slated to conclude on September 14, the tournament is now past its deadline, with semi-final fixtures still pending official confirmation. The National Interpolls remain a crucial competition on the Cameroonian football calendar, serving as the direct promotion playoff into Elite 2. The 2 top teams at the end of the tournament will earn automatic passage into the professional ranks. Titanic FC Sama, Dream Team FC Sable de Batier still in the race, and one of Kumba City FC and Mintak will join them. Coach, I mean, you've watched this game. It's been played in the political capital, Yaoundé, in Bankomo and in Oja. First of all, what do you think about these teams that have qualified so far? Sable de Batier, Titanic FC Sama, and Dream Team FC, all the way from Bamenda. I think when you see their matches, I think it's well deserved.
Titanic 12 on 12, Dream Team 9 of 12 because out of 12 because they were only beaten by Titanic, who tops that pool. We see the other pool with Sable of Bati. I think they are dominating that pool. Now we are still waiting for the second team to accompany Sable Bati for the semi-finals. I mean, when you look at the level of play, their performance, do you think it's mind-blowing? Yes, the level is very high. We have very interesting players, and I think the level of football in the regions is becoming very, very, very interesting. Some of these teams can easily beat elite clubs. You can testify when you see Cup of Cameroon play, you see regional league teams playing well. I think so far the national Interpol, the level is the level of the play is to be encouraged. Well, you are in the National Interpols 2 seasons back with Bafemen United, a team that is still in the LE2 Championship right up to date. Finished as the second team after ISF Hope's Academy of Limbe. Coach, what's the secret? How do you win or how do you make it to the finals of the National Interpols? Yes, National Interpols is another way of playing. It's not to please the public. You go directly for your 3 points. If you want to be pleasing the public, you may be surprised. So mostly when we were there, we knew that at the end we were going after 3 points. Some other teams are coming to play, and so that they'll clap for them. But at the end, talking about our own Interpol, it's rather unfortunate that today. Isosa is no more in L2 because we qualified together, and unfortunately today we have lost a very good team. They had very good talented players too, but that's football. So I hope that they will bounce back so that maybe next season again or the season after we'll still have that very good team with very good management. Okay, I actually want to ask you something about fair grounds, since we're talking about being fair as well earlier, elections and how it has to be fair. Many have pointed out the irregularities when it comes to judgment, when it comes to cases of pitch invasion and violence on referees. And it seems that some games get harsh treatment, others don't, which many really do not understand. I take, for example, the game Kumba Legend Football Academy against Tico United, where the players, the fans, still Danga Mundi that was beaten, and the same with Mintak. That game, Tico United sanction, club officials sanction. Now it's Kumba City against Mintak, but they have to replay that game again. The irregularities, can it be explained? Like, what explains such a situation? I don't like the way you are putting it, irregularities. That means you're already taking a side. No, I'm asking. For me, each competition has its own rules. Interpol has its own rules. It's different from the regional league. So when you are going to the competition, you need to read the rules very well. And the homologation committee of the Interpol is not the same homologation committee in the regions. So they are working. They have their own rules that they are following. It's not the same rule that you have during the championship. Like, for example, for the Interpols, it stated that there is no qualification protest. For example, that means if a player is not qualified to play, you cannot write it during a match. You can only signal it and remove him. That's why before the competition, they publish a list of all the players, so that if there's a player that has a problem, you can protest and then they remove the player. So that's something that you don't have in the region. In the region. Yeah, so each competition has its own rule, and then I think in as much as sometimes people may not agree, but it's democracy. So but in football, if you follow the rules, and if you think that the rule was not applied the way you wanted, there are always a possibility for you to write and to see if you can turn the decision in your favor if you think that you have a case.
Okay, now back to the field of play. You said the secret behind winning or grabbing one of the 2 tickets available for Elite 2 is not playing football to entertain people. Now, when you look at these teams, who actually ticks that profile of a football that doesn't entertain teams and is just going for 3 points? Well, first talk about the team of my region. Okay. Dream team is what we usually say in our dialects in Northwest. They are Renenbi. They are going forward. They are not there to amuse the gallery. So when you see Dream Team, it's a focused team. As you see their matches, apart the little error they did against Titanic of Douala, I think all their matches, as you are seeing there, they score a lot of goals and they conceive less. Yes. So Dream Team FC? For me, Dream Team. Then I think the other team that is playing well and then winning too is Titanic. You know, it's an academy. Okay. Yes. So I hope that it will not be maybe you will not play against them at the semi-finals, but they are playing very, very well, very, very entertaining football. Football that people love to watch. Yes, people like to watch Titanic playing, but people are happy for Dream Team winning. Okay. People are happy for Dream Team winning, but they love to watch Titanic FC Summer play. Okay, well. Sabro too have a very good team, a very good team, and they are playing too very well. Their last, you can see the scores of their last match. I think they scored 8 goals. So they have a very, very strong attacking compartment, and when you see a team plays and scores 8 goals, it means they came for business and they know what they are doing. So while waiting for Kumba City and Mintak, I think the semi-final will be very, very interesting. And there are games that nobody should miss. Games that nobody should miss, yes? J'avais envie de dire 2 choses par rapport à ce que le coach a énoncé, notamment sur les irrégularités, le fait que chaque compétition ait ses règles. Je l'entends de ce côté-ci, mais l'autre côté-ci aussi refuse de l'écouter. Pourquoi? Parce que dans le cas de ce qui s'est passé du côté de Bankomo ou Odia, c'est grave. Parce que l'on ne pourrait comprendre la violence dans un stade de football. Je ne suis pas pour la violence. Je pense que le coach aussi n'est pas pour la violence. Donc je pense que les règles vont pour qu'il n'y ait pas de violence dans le stade. Il serait inadmissible qu'une équipe est sanctionnée. Je prends l'exemple du cas où Ndangamundi était impliqué. Gazelle Dynamo à Garoua. Ndangamundi avait supposé qu'on lui a lancé une bouteille après le but après une action de Dynamo. Les supporters de Gazelle lui ont lancé une bouteille. La réaction de la chambre d'homologation était de donner la victoire à Dynamo et la défaite à Gazelle pour une bouteille d'eau, projectile. Là, on est en amateur. Interpol, c'est amateur, ce n'est pas professionnel. Mais je sais que dans le droit, il y a ce qu'on appelle la norme des sanctions. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une sanction en haut pour une chose et en bas, on fait la chose différente. Ça veut dire quoi? Ici encore, plus grave qu'à Garoua, là on a les images même des gens qui ont un comportement violent envers le même Ndangamundi. Moi, je ne l'apprécie pas beaucoup, Ndangamundi, parce que ce qu'il fait des rencontres de football dans le Cameroun ici, c'est incroyable. Mais je ne suis pas pour qu'il subisse une telle violence. Parce que c'est incroyable ce qu'il a subi. Mais qu'à la fin, on réussit à dire que le match se rejoue, c'est grave. Parce que demain, une autre équipe ou d'autres supporters feront pareil et pourront se servir du match Mintak, Kumba City, pour dire que mon match aussi, moi je suis seulement venu, j'ai touché l'arbitre comme ça. Comment on peut dire que mon équipe perd alors que la dernière fois, on a fait rejouer
le match. On a seulement changé les arbitres. Parce que moi, j'ai trouvé la décision, c'est vrai que la FECAFOOT cette saison ne veut plus les défaites sur tapis vert. Parce qu'il faut prôner le jeu. Et moi, je suis d'accord pour cela, qu'il faut prôner le jeu. Mais il y a des réactions qu'il faut interdire rapidement. Je me souviens de Lausanne. C'était, je crois, en Elite Tour. Il y a 2 saisons aujourd'hui. C'était quasiment la même chose. Très rapidement, on a sanctionné au Lausanne de relégation. Donc, moi, je pense que ceux qui sont en charge des homologations des rencontres doivent prendre en compte notre aspect. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je déplore maintenant le côté de l'encadrement de nos matchs de football. Il y a des matchs aujourd'hui, vous avez vu les images, dans Amundi, il n'y avait qu'un seul homme des maintiens de force de maintien de l'ordre qui était en train de protéger Ndangamundi. Une seule personne face à toutes ces hordes de supporters. Il n'aurait pu rien faire. Si ce n'était d'autres supporters qui essayaient de repousser aussi les autres. Les images montrent que tous sont en train de fuir. Il y a même une autre image où on montre l'arbitre assistant couché à même le sol. Mais moi, quand je vois ces images-là, je me dis non. On ne peut pas aujourd'hui dire que le match se rejoue comme si on n'arrivait pas à trouver les auteurs, les coupables. C'est vrai qu'à la fin aussi, quelqu'un pourrait dire que mais les gens là, est-ce que vous êtes sûr que c'est les supporters de Mintak? Est-ce que donc, et à un moment donné, il faut trouver des moyens d'encadrer suffisamment les joueurs ou bien ceux qui sont autour de la pelouse. Parce qu'il y a l'autre image où on voit l'arbitre de touche qui réussit même à se protéger en donnant un coup de poing. Je pense qu'on a eu la même image durant les playoffs en MTN Elite Tour. Toujours l'arbitre qui réussit à se protéger de lui-même. Mais où sont passées les forces de maintien de l'ordre? Je ne dis pas qu'ailleurs, même dans les championnats les mieux encadrés, il y a toujours ces mouvements-là. Mais il y a quand même là, on voit juste un seul homme de force de l'ordre. Ça, je pense peut-être c'est un joueur ici. Oui, c'est un joueur, oui. Voilà. Un joueur de Kumba City. Voilà, là c'est l'arbitre. Mais quand vous voyez ces images-là, comment vous arrivez à dire aujourd'hui que Mintak, on dit que Mintak rejoue le match. Moi, je trouve quand même que c'est quand même assez incroyable. Parce que demain, ça va se reproduire. Ça s'est produit, les playoffs de MTN Elite Tour, ça se produit dans les interpools. Et ça, c'est mauvais parce que c'est les championnats amateurs, là où il n'y a pas souvent beaucoup de sécurité. Et c'est dans ces championnats-là que lorsque ça se passe comme ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour l'image du football. Et ça, c'est pas bon. Je pense que la fédération ou encore la chambre d'homologation doit se servir de ce genre d'événements pour essayer de sensibiliser au maximum les équipes, les fan clubs des équipes avant le début des saisons face à ce genre de situation. Je ne dis pas que l'arbitre est exempt de tout reproche, mais ce type de réaction-là, c'est un humain après tout, à la fin de la rencontre, parce que si quelque chose arrive à cet arbitre, ce n'est pas 10 supporters qui vont écoper. Personne ne va écoper parce qu'on ne saura même pas qui a fait quoi. Donc vraiment que les organisateurs essayent de vraiment tirer la sonnette d'alarme afin que ce genre d'image ne puisse plus se voir. Et maintenant, pour ce qui est de Titanic et Dream Team, juste dire que c'est des équipes quand même sur la base sont composées de joueurs qui étaient en Elite 1 ou en Elite 2. Quand je regarde Dream City, je crois que je vois Djibero. Il y a Djibero. Je vois Richard Ibonget. Je vois Aminou. Voilà, je vois beaucoup de joueurs qui sont passés les saisons précédentes, qui ont fait le beau jour en MTN Elite 1. Et ce n'est jamais, il faut féliciter ce genre d'initiative de la part du président de Dream Team, ou encore même de Mintak, je crois de la Haute-Sanaga, je ne sais pas, c'est du centre, ou eux aussi, ils ont des joueurs qui sont là. Il y a Louké, il y a Eno qui était à Coton. Ce genre d'équipe-là, parce que c'est jamais évident de conserver des joueurs qui étaient en élite pour rester en région et de leur faire comprendre un projet. C'est même parfois plus difficile de leur garder parce que déjà, la région, vous pouvez faire 1 an.
sans compétir. Oui. Parce que les interpools finissent en septembre. La région va recommencer en 2026, peut-être en mars ou en avril. Donc, c'est jamais évident de pouvoir avoir ces joueurs-là et de réussir à les faire adhérer à un projet où ils se retrouvent, faire monter. Ça montre quand même que les clubs qui sont en région arrivent à maintenir un certain cap, à dire les choses aux joueurs. Même Titanic, c'est pareil. Vous voyez Nietam, le gardien, Winjo, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui étaient en élite, mais qui sont redescendus plus bas et qui aujourd'hui montrent qu'à force de travail, ils arrivent à mener leurs équipes jusqu'en demi-finale. Maintenant, le plus dur sera pour ces équipes-là de réussir au moins à atteindre la finale pour se qualifier pour la MTN Elite Tour. Mais je pense que ces équipes-là, derrière, il y a des dirigeants quand même qui font un travail extraordinaire de pouvoir les maintenir. Il y a quelques saisons, et moi je fais surtout la région du sud-ouest et du nord-ouest, malgré les difficultés liées au climat politique, quand même ça fait Ishosa, ça fait Bafmen, peut-être Dream Team ou Kumba City. Donc ça montre quand même que quelque part, ou les deux, ça montre que quelque part, chaque année, ça travaille fort de ce côté-là pour avoir des équipes compétitives pour réussir à se hisser année après année en MTN Elite Tour. Il y a un détail que vous avez fait qui m'avait échappé. Vous avez dit les équipes d'élite. On a sanctionné les équipes. Les équipes amateurs, c'était différent. Ça revient à ce qu'il dit. Chaque compétition a ses... Et je ne sais pas si sous votre contrôle, à Oja, il y a eu un match qui ne s'est pas achevé. C'est aussi un autre minta. Un autre minta. On a rejoué le match. Voilà. Donc c'est pas parce que les gens pensent que ça c'est le premier match qu'on va rejouer. No, I think it was halted for a minute, then they continued. Yes, on a suivi l'arbitre jusqu'à... Exactement, oui. C'était le même Mintaxi contre Foot, barrage du centre. Même aux Interpools. Voilà. Aux Interpools, il y a eu un match où on a poursuivi l'arbitre, mais après le match, toujours... Yeah, because he said they called him separatist fighter or something. I don't want to use the word. No, the problem, I don't know why people are afraid of using word. When you go in Barcelona, you call them the Catalan. It's not a problem. Well, if some people want to identify themselves, identify and then it's not an issue. The problem is that we take it as an issue. When you say Catalan, is it a problem? No, but have you ever heard a Spanish government say that they are against the word Catalan? No, but Amba is... it's not a word. It's not. It's just about, somebody said he's Catalan. You accept that he's Catalan. Somebody says he's not. He gives his own name. What is the problem? No, but he did not the easiest thing is to accept it and then let it go. Accept the name. As a coach, as a referee, you accept the name. Yeah, accept the name. Let it go. Now, what's the problem? Have someone never? All of us here. But coach, you know there are people that are arrested arbitrarily. Or there are people that are arrested in Southwest because they identify themselves as that. So obviously, how can you... Yes, I said that. If somebody says that I'm a stammerer, but that's a different thing. No, let me say something. If somebody says I'm a stammerer, then at the beginning, I try to say no, I'm not happy. People will continue to say it, but if at the end you say before you want to say, I say yes, I'm a stammerer. People will not say it again. Oh, coach, that's a different case. I believe that's a different case, coach. Because people get arrested. Yes, I people understand. I mean, people are... So many things. Sometimes when we banalize something, it disappears, you know. Well, I guess. But this is not a program. Yeah, I guess you understand that logic better, coach. Well, since the ground is open for an Elite 2 ticket in the National Interpols, let's talk about one that has been finalized already, as the Bamba and Fondation Aga FFA event promotions to the women's top flight, marking a significant reshaping of Cameroon's football landscape. Well, the Bamba stormed past the Banswa FC 4-1, while Aga edged the 2 Puissant d'Aubin 1-0, ensuring both clubs join the elite ranks for the next football season. Let's get details in this report. Summit of women's football as AS Bamba stormed into the Guinness Super League after a commanding 4-1 victory over Banswa FC in the semi-finals of the promotion playoff.
The club from Canton Bakoko delivered a dominant performance, ensuring Douala now boasts 3 representatives in the women's top flight, despite the early relegation of Kaiman Fido Douala. This promotion marks a new chapter for the Bamba as they join the elite ranks of Cameroonian women's football for the first time. In the other semi-final, Fondation Agaf FFA confirmed their return to the top tier with a tight 1-0 win over Tout-Puissant d'Aubang. Based in the north, Agai's comeback means club from the Grand South will once again face long-away trips to the northern heartland during the new campaign. With both ISD Bamba and Fondation Aga FFA securing passage, the curtain has officially fallen on the 2025 Guinness Super League promotion playoffs. The two sides will now prepare to test their strength against the nation's finest in the coming season, raising both the competitive bar and the geographical spread of Cameroon's Women's Elite Championship. After Kaiman, Fi was relegated last season. Well, it's on that note that we put an end to the first part of Elite, the first part of the show, Coach. Because I wanted to say it's very unfortunate for Bouncewell FC. I think it's the 4th time they're coming to this level. And I don't know what is happening with Bouncewell FC. Maybe the recruitment? No, they're champion of the West Region every year, and then they come at this level. When they come, they beat the Northwest, and then they go there. They beat the Northwest. So it's only, I think 2 years ago that item was succeeded in. So that makes me come to something you said. You asked about the secret of the Northwest region. Because when we come with teams at the I said the secret of the Interpol. Interpol, yes. But the secret of the Interpol, it comes to with the regions. Because when you see in the Northwest, when a team qualifies, there's this general mobilization behind the team. And sometimes, and usually, we send, when a team qualifies, we send other coaches to accompany the coach. If you see with Bavman, when I qualified the team, I came with Dikumbles. Then this year, Dimti qualified. You see Anoma Franklin. You see Adamu Dalaji. They came to reinforce the squad. But in other regions, people don't accept that. The other coaches or the other people, they don't accept that. Even the year that Rangers qualified with Anoma Franklin, we were all behind me, Coach Kenneth, I, and other. We were all behind him to give him ideas and to try to make the team qualify. But other regions, when you come to help the coach there, he thinks that you are coming to take his job. That after they qualify, he will take his job. No, if you cannot be united behind your team, you cannot go. When you see, for example, when I see a team, that team from FC Ebolowa, or from Betois. It's a team at the Interpol, the name team, Tunku, c'est something. Tungwong. Yes, I said financially there's no team at this Interpol. The players are playing training bonus, match bonus of 75,000 francs, and they are unable to win a match because it's one-man show. So the mobilization is very important for a team to qualify. If you are left alone, if you think you are a Superman, it will be difficult. There's no harm for seeking for help. Because at the end, on the match form, it's your name. It's not the name of those who are behind. And when at the interviews, you are the one that has the interview. So when a team qualifies, I think generally don't send people away. Bring people all the ideas. You sit with them and then you try. That's the secret. That's one of the secrets we have in the Northwest region. You can testify. Each time we go that way. Last year, Options came along. Okay. You understand? Yes. But this year, you see the way we hope that with the experience that Anoma Franklin has, I think it will be easy for him to win sub. Well, we've seen it as well, even financially, even Ocean Sports presidents and all from the Northwest chipping in money. Although he was defeated in the final, but you see he's still coming back and to help the team. So that's something that other regions don't have. That's you see when you are in a special region with special people, special teams always come. Okay, well, I guess it's something that every other region must speak out, because you're representing the region, you're not representing yourself or these players alone, but the entire region. But I will not advise them to follow our example, because you will disturb us next time. So just continue the way you are continuing. Well, whatever be the case, I think he has gotten the right idea. Come with be united. They can still be united and they don't have the players, coach. So there's no guarantee. Positive energy is okay. Important.
Positive energy is important. Well, this is the first part, the end of the first part of the show. It's time for us to talk about, the CAF Interclub competitions, columns sportifs du Dialobo, Aigle de la Menua Dia Chant. How far can they fare in this competition? That will be after this transition. Welcome everybody. It's time for us to talk about the games. We'll start first with FC Ebolowa. Well, they are in Malabo. They jetted off to Malabo in Equatorial Guinea, preparing for their zonal qualifiers as well. Well, they have a streak of games to play in this competition, one that starts tomorrow. Let's find out their calendar for this competition in this report. Cameroon's flag bearers, FC Ebolowa, have landed in Malabo for the UNIFAC Zonal Tournament, which serves as the qualifying stage for the 2025 CAF Women's Champions League. The competition runs from September 17 to 29, 2025 and brings together champions from across the Central African region. The participating teams include 15 d'Agosto of Equatorial Guinea, FMG Chana of Democratic Republic of Congo, TP Sport of Chad, AC Colom of Congo-Brazzaville, and FC Ebolowa of Cameroon. FC Ebolowa traveled with a 25-man delegation comprising 18 players and 7 technical staff. In the build-up to the competition, the club engaged in a couple of friendly matches to fine-tune tactics and test new options. The squad has also been reinforced with fresh signings, including the arrival of former captain of Authentic Ladies, Team Shalom Makoma, who is expected to bring depth and stability to the team. On the pitch, Ebolowa's campaign kicks off on Wednesday, September 17 against FC Michana of DR Congo at 3 p.m. Their second outing is scheduled for Saturday, September 20 against 15 d'Agosto of Equatorial Guinea at 1 p.m. The third fixture comes on Tuesday, September 23, when they square off against TP Sport of Chad at 3 p.m. Their last group game will be on Thursday, September 26, against AC Colom of Congo-Brazzaville at 1 p.m. On the final match day, Sunday, September 29, FC Ebolowa will be exempt from action as per the competition schedule. There you have it. Rafael Manyaka, can FC Ebolowa do anything in this competition? Can they go more than Leki last season? Je ne sais pas si elles pourraient faire mieux, mais je pense que les équipes comme l'Équier, c'est la même chose que je pense aussi pour la Colombe du Sud. Les équipes comme Ebolowa FC, c'est un peu comme la Colombe du Sud. C'est des équipes que moi, je ne souhaite pas qu'on leur impute une non-qualification au second tour ou pour FC Ebolowa en Ligue des Champions féminines sur cette saison. Je pense que c'est des équipes qui sont en train de se créer, qui sont en train d'avoir une certaine assise. Il est important pour ces équipes-là comme Ebolowa FC de continuer à performer dans le championnat local afin de revenir avec plus d'expérience. Là, c'est la première fois, pour Ebolowa FC. Elle va affronter peut-être des équipes qui, elles, sont un peu habituées à arriver à ce stade de la compétition. Et quand on se souvient comment cette saison Ebolowa a terminé longtemps leader de la Guinée Super League et à la fin venir s'effondrer. Bon, 3 mois se sont écoulés depuis cette période-là. On espère que les filles ont pu se reposer, revenir fraîches pour essayer d'aborder cette compétition. Mais si c'est toujours difficile de pouvoir avoir un aperçu sur ce type de compétition-là parce qu'on ne connaît pas dans quel état de forme aussi les adversaires de l'autre côté arrivent. Est-ce que le championnat du côté du Congo vient de se terminer? Est-ce que ça fait depuis un bout de temps? Donc voilà, c'est autant de choses. C'est seulement sur la compétition qu'on pourra jauger. Aussi les filles, est-ce qu'elles ont pu affronter des équipes qui permettent de jauger leur niveau en ce moment-ci? La préparation commence ça s'est passé. Il y a toutes ces petites données qui par moment n'ont pas de questions suffisantes pour pouvoir savoir si aujourd'hui notre équipe de FC Ebolowa est prête pour franchir le step qu'une équipe comme l'Équier a laissé. Mais moi, comme je le dis, le plus important, c'est de revenir
dans cette compétition-là à travers le championnat tout en étant dominatrice. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, lors de la prochaine Ligue des Champions, ce ne sera pas Ebolova FC, puisque sur la saison écoulée, elle a perdu son titre sur la fin. Donc, elles vont jouer forcément les va-tout. Et c'est une équipe qui est en train de grandir. Je pense que de saison en saison, Ebolova FC dans Guinée Super League est une équipe qui écrit son nom au moins entre la première et la troisième place. Donc, courage à ces filles-là. C'est une équipe qui est en plein développement et pourquoi pas essayer d'aller remporter le tournoi UNIFAC afin de jouer la Ligue des Champions. Well, all the best to them. They get into the competition tomorrow against the opponents or the team from the Democratic Republic of Congo. Well, let's talk about Colombe Sportif Dijan Lebo. Sunday's CAF Champions League preliminary round clash between Colombe Sportif Dijan Lebo and 13 times champions of Senegal, ASC Jaraf, will take place at the Omnisport Stadium, and the kickoff time is at 2 p.m. Well, Colombe has been mobilizing. The team has been mobilizing supporters so they can come into the stands and support Colombe against ASC Jaraf. And not only that, Coach Richard Toa had a preparatory game of a friendly game, I beg your pardon, last Friday against Apujes Sonfu. The side won heavily, and they say just a little bit of things that need to be ameliorated before that game on Sunday. Let's go take a report, or let's go take a look at this report that tells us their preparation so far. Colombe Sportif Dijan Lobo, reigning Elite 1 champions, have sent a rallying cry to their supporters ahead of their maiden CAF Champions League campaign. The Southers opened their continental account against Senegalese powerhouse ASC Jaraf, champions of the Senegal Premier League, on Sunday, September 21, 2025 at the Yaoundé Omnisport Stadium. Kickoff is set for 2 p.m. Board chairman Dr. Dokwe Jean Mathieu Alain, speaking on behalf of the club's council and board of directors, urged massive mobilization from fans and supporters across Cameroon and the diaspora. According to him, a strong home backing will be crucial in driving the team towards victory in their first leg preliminary tie, which serves as a springboard for the rest of Colombe's continental journey. A win in Yaoundé will be decisive ahead of the return leg in Dakar on September 28, 2025. Colombe has been in an intensive close camp for weeks, sharpening tactics and match fitness ahead of this historic outing. The side underlined its readiness with a resounding 4-0 victory over Apujes Sonfu in a friendly played last Friday, part of a string of preparatory matches designed to test combinations and refine the attacking transitions. Oui, mais la préparation se passe dans de bonnes conditions. Je crois qu'ils sont en train de démontrer de très bonnes choses. Vu les matchs amicaux que nous on a en train de faire, il y a certains réglages qu'il va encore falloir, n'est-ce pas, prendre part. Ou n'est-ce pas, que d'ici une semaine on soit fin prêt. Mais je peux vous dire qu'on peut être satisfait de ce que les jeunes sont en train de produire comme résultat. Je crois qu'on peut être satisfait déjà sur le plan de jeu qu'on a mis sur pied et que les joueurs sont en train de s'y mettre. C'est pour ça que actuellement on a encore des réglages à faire et on aura encore un match amical qui va encore nous situer sur les petits détails qu'on a eu observés aujourd'hui. Et je crois que là, si on essaye, n'est-ce pas, de pouvoir régler ces petits détails, déjà sur le plan tactique, surtout sur le plan tactique, on va essayer, n'est-ce pas, de toutes les façons, à quelques jours de ce match, de pouvoir mettre ce qui sera le plus important pour que ce jour, les joueurs puissent jouer, n'est-ce pas, très disciplinés. The Elite 1 champions have kept faith in the predominantly home-based squad, banking on domestic talent to fly the flag at continental level. The latest addition to the roster is midfielder Jude Eno, formerly of Victoria United, who is expected to bring steel and creativity in the middle of the park. Jude Eno, c'est un jeune joueur promoteur auquel on a jeté notre dévolu sur lui. Il a joué la saison passée avec Okopo, Victoria United. C'est un jeune qui a du talent, mais c'est du travail qu'il va falloir, n'est-ce pas, qu'on fasse avec lui. Puisque là, il va falloir qu'il rentre dans l'idéologie de notre jeu. Mais on sait qu'il va se rattraper d'ici quelques jours parce que quand on a du talent, on essaie de mettre son talent en jeu. Jude Eno, c'est un garçon que je connais depuis déjà à Bestar, auquel j'ai eu toujours à faire la détection pour les jeunes. Je vous rassure que c'est un jeune promoteur que d'ici là,
on aura du plaisir à le voir. As Colombe gears up for its continental debut, management has stressed that this campaign is not just about the club, but about Cameroon's reputation on the African stage. With the stakes high and the spotlight firmly on Yaoundé, Colombe won't be banking on home advantage, fan energy and tactical discipline to write the first chapter of their Champions League story. But Colombe will not play itself. It will play ASC Giraffe all the way from Senegal. But who is this team, or who are these players that we will be meeting on Sunday? And what should Colombe expect? Let's get more in this report. Sunday's CAF Champions League preliminary round clash between Colombe Sportif Dijan and Lobo and ASC Giraffe has all the ingredients of a tense continental showdown. The Cameroonian champions welcome the 13-time champions of Senegal to the Omnisport Stadium in Yaoundé, with kickoffs set for 2 p.m. Giraffe arrive with pedigree and history on their side. Crowned Senegal League One champions for the 2024-2025 season with 54 points, their campaign was marked by consistency: 15 wins, 9 draws, and only 6 defeats. They scored 36 goals and conceded just 19, underlining their balance between attack and defense. They also reached the Senegal Cup final before narrowly falling to Génération Foot. The Dakar outfit will be led by new head coach Souleymane Diallo, who guided Senegal's local national team to a bronze medal at the CHAN tournament. Diallo is renowned for his pragmatic style, relying on a compact defensive block that frustrates opponents and minimizes space in dangerous areas. That defensive discipline will be crucial in a tricky away tie. In attack, much of the responsibility rests on Almami Matthew Fall, Giraffe's clinical striker. His ability to hold the ball up, stretch defenses, and finish chances make him a constant danger. Attention, Aziza, attention, le deuxième but de Almami Matthew Fall. C'est une passe magistrale de Ababakar Sarr, Léo, et c'est Giraffe qui mène par 2 buts à 0, le doublé de Almami Matthew Fall, le fils de Mbaye Fall, et c'est son 5e but. C'est son 5e but. Meilleur buteur. Colombe's backline will need to be alert to his movement throughout the 90 minutes. Both sides face a shared challenge heading into this fixture: a lack of recent competitive action. The Senegalese League One will not resume until October 8. Well, there you have it. Well, these sides are not playing competitive football since the Senegalese League One is still to resume, and Cameroon's Elite One, no date announced yet. However, ASC Giraffe coach do have a lot of good things, I must say. We have Souleymane Diallo, one that finished a bronze medalist at the just ended CHAN competition that is coaching this side. He joined this side a few months back, and they've signed a couple of players. One of them is Kabine Kouyaté, Guinean international that has played the CAF interclub competitions. I mean, when you look at this side and contrast it to Colombe Sportif Dijan Lobo's side, is that a cause for concern? Should we be concerned going into that game on Sunday? No, I think it's a football match. Every team has its own strength and its own weaknesses. First of all, I want to appreciate the management of Colombe, because I think Toa is there already for 2 years already. It's not something that we see in Cameroon, apart of the coach of Gazelle. I think in teams change coaches every year. You don't even know why they are changing coaches. So I think that Colombe has a stability on their technical bench. That's something that it will be a plus for them. Colombe too, it's a team that have been trained for close to 2 years, because last season they didn't break. They were preparing for the Cup of Cameroon, then the league began, then they're preparing for the CAF Cup. So I think in terms of cohesion, I think it's good. They saw their weaknesses during the league. I think they brought in some interesting players like Belek from Union. They brought Ako from PWD, James from PWD, and not forgetting the superstar Tawamba, who is there with them. So they have a bunch of some international players too. They have
international players in their own squad. So Luemba. We are Cameroon international, and so it's a team that maybe the only thing that I can say is the absence or the transfer of their main force, the goalkeeper Idris, who went to Sudan. But I think the positive, or one of the things that will help is the stability of the bench. I think the Senegalese are coming with a new coach who do not know the team that well. Maybe although he's their own intermediate Lions, because they're Lions too. Yeah, they're Lions too, intermediate Lions as well. Yes. So, but I think Richard Toa, with the group he has and the experience he has, because he has been a national team coach too, and he's coming to with fresh ideas from Germany. He went for the refresher course in Germany, so he came with new ideas, and with the means that Colomb is putting. Sometimes these matches are not won all on the pitch. The organization too matters, and I think in Cameroon football today, Colomb is one of the most organized teams. Colomb is one of the most organized teams, but if we want to look at this, such competitions thrive on experience. Experience actually gets the work done. And you look at, in contrast to the players that ISA Giraffe has gone with, people that have the experience in the CAF competition, not that they haven't made it in the CAF competition before, they featured for these competitions, but they haven't gone far and decided to bring in that experience. Can that be an advantage, work for them against Colomb Sportif? I don't think they will have a player that has the name Tawamba. Tawamba is already a big name. I think it's a big plus for our league. Having Tawamba in their team is already something interesting. Tawamba is one of 11 players. Yes, but you are talking about the one of 11 players too. Yeah. One coach. So when you talk about experience, they just have a player as well. He's just coming from international duty of the country. That means he's an experienced player too. Okay. Yes, they have experienced players too, under 20 and intermediate line players in their own squad. They have Ivan Vondor, they have Hamza. They have Hamza. So I think with those they brought, because I saw their match against the Aigle? No, not Aigle. They were playing with the under 20. The pre-selected players of under 20. I saw their game there. I saw a player that I think maybe can be somebody very, very interesting for them in the midfield. Aku, who is from PWG. I saw him playing that match. I said, if this guy put all this performance, it's something, because I like the player particularly because he's a very disciplined player. It's not those distractions. You don't have it. So I think Colomb has a chance. I spoke with one of people around the team. They told me it has been long that Cameroon eliminated at this level. So they are making everything that we go through this level. So already in their mind, they know that they are defending our league. They have a big task. I think Colomb will do something good this season. Colomb will do something good this season, the same sentiment, even though you said that we shouldn't expect more for Colomb since it's their first time. Oui, je pense que je le pense toujours, mais aussi je crois que la préparation va jouer un grand rôle dans cette rencontre. De l'autre côté, vous avez Giraffe qui n'a pas aussi encore repris le championnat. Il faut noter que Giraffe a des soucis de logistique actuellement. L'équipe doit arriver jeudi à Yaoundé, mais pour le moment, le ministère des Sports du Sénégal n'a pas encore donné son OK. Le coach était en train de parler justement qu'en Afrique, il y a les soucis administratifs dans la préparation d'une équipe en compétition africaine, qui est un facteur très important à noter. Je pense que pour le moment, Giraffe n'a pas encore de certitude, mais l'entraîneur
a rassuré que voilà, l'équipe s'entraîne très bien. Et comme vous l'avez dit, il y a des recrues qui sont arrivées au sein de cet effectif-là. Mais je pense que les deux équipes n'ayant pas encore commencé, l'entraîneur Diallo vient d'arriver. C'est vrai qu'il arrive, il y a une équipe qui est quand même composée de 5 joueurs qui ont joué le CHAN avec le coach Diallo. Il aura peut-être la chance d'avoir rapidement la connaissance de son effectif. Mais Colombe a aussi le fait qu'il y a une certaine stabilité. En dehors de Idriss Faure qui est parti, globalement c'est la même ossature qui est restée. On a complété avec Tawamba, même si pour moi, peut-être offensivement, il va peser. Déjà que c'est un très beau bébé, il va peser sur le plan offensif, il a de l'expérience. Il va peut-être partager cette expérience-là avec ses jeunes coéquipiers. Donc, le tout, ça va se jouer peut-être le match à domicile, le match de dimanche. Parce que la dernière fois que Giraffe est venu au Cameroun, c'était il y a, je crois, 2 ou 3 saisons contre Coton. Coton s'était imposé à Garoua 1-0, mais malheureusement s'était incliné à Dakar 2-1 et il ne s'était pas qualifié. Je pense que Colombe peut reproduire le même schéma sur le match à domicile. Colombe peut tirer son épingle du jeu parce que administrativement, sportivement, l'équipe est bien. Oui. Elle se prépare bien, même si j'estime que ses adversaires aujourd'hui qu'elle a affrontés ne peuvent pas refléter réellement un certain niveau à PGS. C'est une équipe d'élite tout qui n'est même, j'ai même pas encore envie de dire qui n'est même pas encore en phase véritablement de reprise. Les U20, c'était un stage en estime de détection. Aigle Royal, voilà, c'est peut-être Aigle Royal qui elle aussi était en train de se préparer. Ils ont fait 0-0, donc je pense que ça va être un match pour véritablement jauger Colombe. Moi, je souhaiterais même qu'au fond, Colombe se serve de cette double confrontation pour jauger son travail depuis plusieurs saisons par rapport au standard un peu africain, ou même pas africain, mais au standard un peu plus haut. Je ne suis pas sûr que Giraffe, ce soit le tout-puissant Mazembe ou bien encore le Al-Ali du Caire, mais c'est quand même un niveau plus haut parce que voilà, Giraffe c'est 13 fois champion du Sénégal, 16 fois vainqueur de la Coupe du Sénégal, donc elle a une connaissance de la compétition africaine bien plus élevée que la Colombe. L'année dernière, Giraffe était en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Elle a échoué, goal average particulier face à la SEC Mimosa. Mais Colombe peut jouer son tour parce que Giraffe à l'extérieur, ce n'est pas très fameux. En compétition africaine l'année dernière, Giraffe n'a remporté aucun match. C'est une défaite, 2 matchs nuls. Pourquoi pas se servir de cela et du fait que Colombe est dans une bonne préparation avec un effectif qui est quasiment le même et essayer de mettre, d'appuyer en termes d'intensité face à cette équipe de Giraffe qui, je pense aussi, est dans une forme de préparation. Vous l'avez dit, le championnat est prévu reprendre le 8 octobre. Donc, il y a encore 1 mois d'écart. Donc, si on regarde bien, le Sénégal était en compétition africaine, ça veut forcément dire que c'est peut-être vers la fin du mois d'août que Giraffe a peut-être, je dis bien peut-être, repris les entraînements avec un nouveau coach qui est arrivé quelques semaines plus tard. Ça signifie qu'il y a des recrutements qui sont en train d'être faits. Ça signifie qu'en termes peut-être de cohésion, de connaissance des uns et des autres, Giraffe n'est pas encore à 100%, contrairement à Colombe, qui malgré le recrutement qui est fait localement, peut, avec la riche expérience de Richard Toa, chercher un très bon résultat avant d'aller à Dakar. Okay, well, let's take a listen to the coach Suleiman Diallo, newly appointed coach of ASC Giraffe. Suleiman Diallo, donc entraîneur au BEF bu Giraffe. Sentiment de satisfaction. Entraîneur dans la vie d'un entraîneur, souvent des bars, nga dem ci équipe yi melni Giraffe. Donc je pense que l'opportunité la bu ma Giraffe jof et c'est l'occasion de remercier son président Cheikh Seck, Youssou Dial et tout le bureau du Giraffe que Inch'Allah on va venir ici pour travailler
travailler joxe Jaraaf gëdd bu mu am au niveau africain. C'est vrai que ndaw lañu mais am nañu expérience maintenant sur le plan africain et d'ailleurs loolu mooy motiver suñu choix pour ñoo effectivement continuer notre exigence du haut niveau et l'expérience avec le Jaraaf pour man c'est un excellent prétexte. Équipe yu bëri solution nañ que fii wala extérieur que ça soit en Tanzanie mais Jaraaf équipe la boo xam ne pour man entraîneur du ko bañ. Donc pour deux raisons. La première c'est que équipe la boo xam ne des joueurs africains te tey ñii fu ñu toll nii ñi ngi aspirer à être dans le haut niveau. Donc pour rester dans les exigences du haut niveau pour man Jaraaf c'est un excellent prétexte. C'est pas le club qui me fixe des objectifs, c'est moi-même qui me fixe des objectifs avec le Jaraaf. Parce que c'est clair, venir au Jaraaf, c'est pas pour faire une nouvelle équipe. Venir au Jaraaf, c'est d'avoir ses propres ambitions. Et mes propres ambitions coïncident avec les ambitions du club du Jaraaf. Et je pense que ça sera un mariage parfait. Jaraaf du équipe boo xam ne da nga restructurer. Jaraaf c'est une équipe comme Boy Dem Real, l'objectif principal c'est la gagne. Mais gagne nag yàlla koy jox. Mais dinañ sabablu def loo xam ne war nañu pour que vraiment rester dans cette dynamique de gagne avec le Jaraaf. Mais il y a également d'autres ambitions yu may nourrir pour le Jaraaf en termes de format. Supporters yi ci facteurs externes yooyu lañu bokk. Donc ñoom bu ñu xamee ni ñoom ils font partie de la performance day yombal liggéey et je pense que inchallah on est en train même de prévoir des projets avec les supporters pour que donner plus de visibilité au Jaraaf. Et mais loolu yëpp day dem effectivement sur le résultat probant à savoir gagner. Remercier tout le public Jaraafois de l'année. Effectivement, on est venu pour continuer la dynamique du Jaraaf qui consiste à aller le plus haut niveau en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Well, there you have it. Actually, Manyaka and Coach have actually highlighted a very key point, which is Colombe winning at home, because over there in Senegal, it's a real battle. There's a huge crowd of supporters that are supporting ISA Jaraaf. Let's just take a look at a snippet of how the crowd turned out in Medina to celebrate ISA Jaraaf winning, in Senegal last season. It was such a big crowd to support this side, and these sides or these people you see on the screens will definitely turn out for ISA Jaraaf in the return fixture against Colombe Sportive over there in Senegal. So it's also an opportunity to call on supporters in Cameroon, not just supporters of the Souders, but supporters of Cameroon football to show up for these teams. Aigle de la Menoir that will play this Friday at 2 p.m. and Colombe Sportive Dijan Lobo that will play on Sunday. Talk about Aigle de la Menoir. This side as well has been preparing its Opération 20,000 supporters au stade. Well, that is an operation that they have launched and also have actually opened a website where people can also support the team. But I want to ask something quickly before we listen to Aigle Royal. I mean, tickets are not on sale. How do you explain that? Je ne sais pas comment ça se passe là-bas du côté entre la fédération, la CAF et les équipes. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait se poser la question à 72 heures du match entre Aigle et San Pedro de ne pas avoir la billetterie. C'est malheureusement, on a en Afrique, c'est un peu justement les petits détails qu'il faut savoir rapidement gérer. Qu'on a un grand nom, on veut être un grand nom du football. Il faut savoir gérer ces détails-là. Okay, now let's take a listen to this report that actually tells us about their preparations 72 hours before that game. The countdown is on with just 4 days to go. Aigle Royal de la Menoir are rallying fans and raising resources ahead of their CAF Confederation Cup preliminary clash against Ivorian side San Pedro of Abidjan. The first leg is scheduled for Friday, September 19, 2025 at 2 p.m. at the Yaoundé Omnisport Stadium. The club has launched a supporter contribution platform to help bankroll their continental ambitions. The target is bold yet clear: 20,000 fans in the stands on match day, creating a fortress atmosphere to propel El Pacha towards victory. The squad has been camping at the CAF Excellence Center in Bankomo, combining physical drills with mental conditioning. Recently, the players underwent a psychological session led by Professor Ali Sangu, a renowned sports psychologist specialized in elite-level preparation. The objective: instill the resilience and winning mindset required for continental football. Head coach Wamba Petit Michel has been fine-tuning tactics through a series of friendly matches
including a tough test against Colon Sportif du Jean Lobo, which ended in a goalless draw. These run-outs have been crucial in assessing match sharpness and building chemistry within the squad. C'est vrai qu'il y a une matière de perturbation parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas de passeport. Ils sont obligés de partir faire le passeport. Ça fait qu'il y a une interruption, n'est-ce pas, de leur part par rapport aux autres. C'est juste pour se rester concentré et créer, n'est-ce pas, l'ambiance au sein de l'équipe, créer, n'est-ce pas, l'ambiance entre eux et surtout le staff, que ensemble, comme ça on a tout le monde à main, on peut parler à tout moment, discuter tactique, discuter même psychologie, s'ils ont les problèmes, ça nous permet de régler ça rapidement. Et parce que quand on travaille et que les gens rentrent chez eux, c'est difficile, on se revoit que le lendemain. Donc quand on est ensemble, ça permet de régler beaucoup de choses. True to their philosophy, Aigle are banking heavily on home-based players to carry the club's colours on the continental stage. The management has called on fans from Chang. Management has called on the fans to turn out and support this team this Friday. Words on Aigle de la Menoa? Moi, personnellement, je ne crois pas beaucoup à Aigle parce que voilà, ils vont devoir rapidement. C'est une équipe qui a été beaucoup bouleversée durant l'intersaison, différemment de la Colombe qui a gardé son statut. Aigle a dû recruter pour pouvoir présenter une équipe qui a fière à lui. Et comme l'a dit le coach, moi j'aime le coach Wamba Michel. J'ai un peu peur pour cette équipe-là avec des joueurs qui n'ont pas de passeport parce que ça tronque aussi la préparation. Un entraîneur qui a peut-être des joueurs qui se dit avoir peut-être 26 joueurs, mais à la fin peut-être il y en a 7 qui n'ont pas de passeport. Ça change beaucoup de choses dans l'approche de la rencontre ou bien dans l'approche des entraînements. Et après, il va affronter une équipe de San Pedro qui est déjà à 4 journées en championnat ivoirien, 4 victoires, 3 victoires, 1 défaite, qui va arriver aussi à Yaoundé galvanisé par sa dernière rencontre de championnat. Donc, différemment de elle, San Pedro, elle est déjà en train de tourner dans son championnat, elle n'est plus en phase de préparation. Pourtant, Aigle est encore dans la préparation, dans l'acclimatation des nouveaux et des anciens joueurs. Donc, ça risque d'être très difficile pour l'équipe de Chang d'aller chercher un résultat. Mais voilà, nous sommes en football. Peut-être une surprise peut arriver là, mais je n'y crois pas beaucoup. Voilà, moi, je n'y crois pas beaucoup. Et j'espère que ces problèmes de passeport-là vont être résolus afin que le coach puisse avoir son effectif à sa disposition pour essayer d'aller obtenir un résultat face à San Pedro. Okay, coach. Against San Pedro, we have Aigle de la Menoa. You think they can do something? I think they want Aigle. You know, they are coming from Elite 2. They just finished the... But they were in Elite 1? Yes, they are coming from Elite 2. They just finished the Interpol. The promotion playoffs? The promotion playoffs. The promotion playoffs, yes. It's a level a little bit down. Many people were not even expecting Aigle to be representing us. Some people were already speculating they will be the second of MTL 1, Panther or Coton. I don't know. People expect so. But today, I think if Aigle is there, they deserve it because they were. But they recruited quite a good number of players. Yes. Devotu Blaise. They recruited many players. Many Elite 1 players. Many Elite 1 players, yes. And they have been preparing. Having a training camp at Bankomo means they are serious. For me, the key will be the collaboration between the technical staff. Okay. For me, that's the key because, you know, in this our coaching job or coaching field, there's somebody who qualified the team. Then there's somebody that is coming. So sometimes maybe. No, actually, they say he's like a backroom staff as well. Both are working. Yes, I said the secret will be the collaboration. Okay. I know how these things are. Yeah, somebody would think that he's coming to take my job. Yeah, something like that. So if they collaborate well, maybe I think we can qualify with details. Just a matter of strategy. You can decide that
we go for a 0-0 here and then 1-1 there, and then we qualify. So it's a possibility. Edgar has players. I believe in G42 players. I think he will score. That he will score. Okay, coach. I want to ask you something before we close. Is this the kind of match where the village has to come? Like you have to have like a series or like a dozen of coaches around you to give you advice? So no. This one they need the crowd. They saw how Colombe defeated them at the Cup of Cameroon. Colombe had a very group of supporters. No, I mean technical bench. No, technical bench. They don't have the technical bench. They want Petit Michel and I'm those who asking, qualified. you said the secretary to National Interpol. That was Interpol. This one is that's what I'm asking. Now, no. This one they have their staff. Usually they have to understand themselves because I think the person that is coming. I'm not going to details how he came, but I just hope that they understand themselves to give up the victory. Well, it's Cameroon. They are representing this Friday with Egora de la Meno FC San Pedro, 2 p.m. at the Amadou Ahidjo Stadium, 2 p.m. same time, or 2 p.m. on Sunday. That is Cologne Sportive Dijan Lebe and ASC Giraffe. It's going to be an interesting one. So come out in your numbers to support them. Well, tickets are not on sale yet as of today, because the rebroadcast of this program comes up on Thursday and on Saturday. But as of today, tickets are not on sale. But you never can tell. They might be sold at the entrance into the stadium on match day. So please come out in your numbers and support this side. Let's go beyond the preliminaries. Yes. Thank you so much, Rafael Manyaka. Thank you so much, Kosol Simply, the special one. I've seen so many comments. People are leaving the special one for the special people and all. Well, that specialness, you brought it to the show. And everyone watching, thank you so much for tuning in. Okay. This is the first time I'm on a TV stage. Okay. For a program. It's just because it's a special program. It's a special one. I was invited by a special person. True. Who am I to say no to Ladonette? Who are you? Okay, thank you so much, Coach.